gis ngeen mooy waxee dañ ñu ngi amagum pouring season taw bi bareegut ñu bëri ñu ngi ko wax ne ko ñu ngi dagg garab yeeg comme ku ne nu mu ko dee waxee ñaareel bi yaa ngi dégg Tànji Bakris af am na ñu wax ne am nañ fa laan coowal Essa Faal bi ndax jot na wala jotut yooyu noonu yëpp nga nekk di ko dégg how do you feel ak taw bi lu mu nii kii ak nuñ nekkee di kiwee suñu environment bi Mr Fati noo ko yëgee ak tamit yenn xeex yoo xam ne tamit yéen ko def gis nañ tamit ku si mel ne ST dem na fi plant ay trees yu bari pour support li nga xam ne mooy suñu environment bi ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jël initiative yu mel noonu waaye tamit ñuy yàq tamit bari na so noo ko gisee yow. xamante ne emergency la yeah that's the case so mostly ñun bi dëkk fii mënuñoo because of waxtaan bi comme very many things yu dee ñëw si wàllum politique si wàllum ay lii so focus si citizenry bi focus si nit ñi nekk dëkk bi nekkul si problème bi nga xamante ne moo leen di gën a lor focus mu ngi si problème yoo xamante ne sax duñu lor loolu mooy problème loolu mooy wàllum environment so lii nekk na loo xamante ne man daf maa naxari because ñi nga xamante ne comme lu ñoo wax ni comme soo ne ministre political appointee la loolu daf maa naxari man because loo xamante ne dundi bakkani doomi adama moo si nekk da nga ko war a jox koo xamante ne xarañ na si xam na ko te xam na nu moo doxalee nga xam ne bu boobaa bu ëllëgee du sonal ay askan bi ñu bari su la neexee nga nekk politicien soo xamul lii warloo faa toog so wàllum environment depuis 50 years ago ñu fi toog ñu ngi ko waxantoo Yahya Jammeh ñëwaat na defaat wax nañ wàllum environment more than 30 years adduna bi seen boppa sax at bi nga xamante ne moom laa juddoo man si la li ñoo wax Rio Art Summit mooy adduna bi yëpp fu ñu toog maanaam pour ñu defar suñ wàllum environment bi gars yi génnee lu ñoo wax 3 Rio conventions so convention yooyu noonu Gambia bokk na si ñuy signé loolu mooy dañoo toppatoo suñ forest dañoo toppatoo suñ mangrove écosystème yi dinañ sàmm suñ géej bi dinañ make sure ne defuñ loo xamante ne dina andi ay yàqu-yàqu be ñoo xamante ne ñoo replace suñ xale yu fee nekka dinañ mun a toppatoo seen boppa dinañ mun a am li gaay war a am léegi dama si school bi nga la ca xale ndagaay xam nañ solom ndagaay xam nañ tol ndagaay xam nañ lu ñoo ooyee kutu fingo ndagaay xam nañ lu ñoo ooyee tamba loolu yëpp ay garab yoo xamante ne moo daan dem school SOS sax dañ daan dem aji tabu léegi garab yooyu doo leen dee gis fii nii Gambia lu ñu war a am si maalo li tax duñ ko am mooy taw bi man su ma nekkee government bi right now wala Ministry of Agriculture war nañoo mun a declare drought moom mu ngi fële di wax waxi counter protest dëgga fu mu nekk nii boo xoolee taw bi léegi fu mu dugga ñoo xamante ne def nañ ay ji nañ ay taw bi su mistake you have to replant again xam nga so loolu is almost close to down loolu moo tax ñu ne wécci jaww ji is rain dina ñëw waaye it's not going to come as water for everyone everywhere it's a rich get richer and a poor gets poorer so place yoo xamante ne taw daf daan mun a wàcca su moo wàcca sax du ñëw taw comme taw bu cool boo xamante ne dinañ mun a am su lu ñoo béy dafaa ñëw comme taw buy yaaxa wala léegi mu disappear te loolu nekk na loo xamante ne scientists yëpp wax nañ si ba Gambia ñun aduna bi yëpp ràññee nañ ñu ne ñun ñoo nekk dëkk boo xamante ne ñoo gën a xarañ si wàllum climate change loolu yëpp suñ binday moo ko tax suñ policy si waaye ñun buñ dellu see léegi wàcca nañ si maxaama boobu noonu la na ko tax léegi ñu ne suñ forest yi nga xamante ne moo daan dimbale pour wàññi tàngoor bi léegi ñun suñ forest bi bokk na si luy yóogu tàngoor bi parce que dog nañ suñ forest yi yëpp wetlands yi ñi nga xamante ne foofu la jën yi dee dem di màggee foofu lañ seen doom yi foofu la jën yu ndaw yi dee am chance pour mun a màgg ba gaay delluwaat ñu mun a am jën yu gën a bari man bu ma nekkoon xale soo jëndee yaasa dañoo dog bonga bi ñetti piis kañ nga mus a gis fii nii si Gambia bi fii caaloo mealonkonka kuntu si ñaa saba so it's not funny. This is dangerous. This is not funny. Absolutely not funny. Wow. So now we're seeing our pelagic fisheries resources. So they jenda sara ko jaayma bopa wala jaayma gen wala jaayma so man suma waxe dañu ne okay ay activists la waaye diga it is gone beyond. So they may bow bolong the whole place is died
am na yeneen species of grass yu fa nekka léegi yooyu nekkatut fa suñ dëkk bi fii the last elephant died in 1902 less than 100 years ñun ñu fi am ay elephant ana minango yi ana daakoyo yi they have all disappeared in just a short period of our history loolu suñ ko wax we don't have to be sitting we have to be standing because it is sad te am nañ national documents yu wone that reflection man li ma wax fii nekkul man maa koo njëkk a wax président Jawara join na ko fii président Jammeh join na ko fii man war naa ñëw di remind léegi ñun ñu fi nekk te ñu ngi am ay documents yu fa nekk Tanjee Bird Reserve is just one of those things Tanjee Bird Reserve is at risk te suñ ko bàyyee nii sa ba léegi beneen investor bu ñëw ak beneen nguur su toogatee it will still be a target it doesn't matter who's there Monkey Park because lii moo nekk place boo xamante ne su nit ñëwee bugg a invest rek mooy the best place pour nga won ko ne fii la xam nga this is the coastline is one of the last remaining coastal forests ñun place yooyu noonu war nañoo jël ñu protect leen def leen ay botanical garden waaye fii la ñoo toog gis ñoo xamante ne ñoo amee liggéey bi pour protect ko man xam nga su nekkoon dafa am laissé Ministry of Works ñoo ñëw sa ñu ne léegi kaay leen ñu tas forest bii nii dinaa doon understand waaye léegi daf dee jógee si ñi nga xamante ne ñoom lañ santa pour gars yi protect ko so loolu soo ko seetaatee def ñoo merloo dinañu merloo because yow mi nga xam ne yow yaa ko war a protect yow yaa nekkuloo di def loo war a def nekkuloo di ko defend so léegi ñun fuñ toog every time su ma waxee dinaa dellu si Ñaana Bere Forest Park ba balaa bés bi maa dee te saa yu su fekkente ne yàlla def na man nekk naa nguur Ñaana Bere Forest Park laa njëkk a dellu in fact loolu rek a tax saban ma bugg a nekk nguur toog foofu noonu ngir protect suñ forest bi mi nga xamante ne mooy ñun suñ heritage bi because loolu moo ñu yoree fii hunting and gathering lañ xam suñ forest bi su jeexee takk ñun duñ mun a amaat dara fii si dëkk bi dinañ daw ñun ñëpp ñu génn désert bi ñoo dugga si gis nañ in 2012 8,000 Gambians ñoo file for asylum in Italy alone not to mention Germany Switzerland ñu ngi am people leaving because suñ productivity of the land mu ngi decline soo déggee yaa ngi am mbéy yaa ngi am forest buy téye suuf si because suuf si boppam is living dafa nekk luy dunda suuf bi da nga koo dundal engrais yi ñoo def si biir suuf bi mooy rey suuf bi so in 60 years ñun duñ mun a ji suñ biir suuf bi fii nii suñ continuer di def engrais yi nii so lekka boobu noonu fan la moo jógee wàllum environment mooy yëpp everything surrounds the environment one day somebody made a quote mu ne everything that matters comes secondary to the existence of the planet so dëgga man lii moo tax sama jóg di fight corruption because gis naa ne wàllum environment bi ñi nguur bi jëlewuñ ko lu serious loo xamante ne yow lañ oo si aduna bi yëpp ba nga eeg si kaw léegi yow nekkatuloo fa because one sa forest bi yaaxa nga ko yaa ngay jaay sa forest yi yaa ngay jaay ocean bi wetland bi nga xamante sa ñu ngi ko protect si convention of wetlands yaa ngi dem loolu tamit di ko jaay ba nit ñi di ñëw di jël wetland bi moo xamante ne mooy hydrological buffer bu tawee wetlands yi ñoo dee soak up rain boobu noonu ak lifin bu dee ñëw flash floods yooyu gis nii yëpp lan la soo demee Banjul they will take we the human beings over these 200 years we have moved more sediments and rocks than the entire Earth's natural processes ay tornado yuy ñëw ay lifin yuy ñëw ay rain yuy dem ñun ñoo dee gën a tiba dara si biir àdduna bi ñu move ko fenn so nga dem full tan bi wetlands tuur fa ciment ndox bu war a toog si biir tan bi wetlands si diggi Banjul la moo toog wala mu ñëw toog si digga bi fii te loolu emut fa I'm coming to all this Talinding Ibo town na ngaa gis si biir wetland bi la ñoo dem ñu def karkar ñu tuur fa waste backfill ko pour ñu mun a dëkk foofu noonu all those things are dangerous so bii nii kii xeex si mbiru environment moo doon wax bot léegi naaw nga ne da nga bëgg a wala am nga yéene pour doon wala xëccoo toogu bu kawe bi mooy fu politicien yëpp ñu bëgg lan la wax nga ko tuuti di wax ne mais bi ni ñëw doxalee ci wàllu environnement bot bëgg naa rek xëy na nga gën cee dikk just quickly rek because time bi man I want to be lu ma wax mooy man dama bëgg a nekk a catalyst pour Gambia ñu mun a am a people powered movement a people powered government boo xamante ne man waxuma ne man kenn de man dama ne it is incumbent upon President Barrow pour man as a Gambian citizen mu jox ma loolu noonu moom warut a taxaw fii mu xool ma man as a Gambian I'm not talking to everyone there but me as a Gambian he cannot tell me he's running for a third term loolu noonu any Gambian is not supposed to accept that
If that is the case, then there is no need for you to gain Yahya Jammeh fee for 22 years. You want to sit for 15. What's the difference? What's the difference? We voted Jammeh out. So man, no, is my only thing. If at all NPP among 9 candidate, man, I wouldn't even find the need to run for office. So I see those systemic problems. Lolu mota man mané. Look, man gis na ne fee, ku neka fee sa post la fi nekkal. Am na yeneen politician yoo xamante ne da ngaa gis nit mu ñëw mu ne la si mbiri Gambia la nekk ne ko si mbiri Gambia because su nekkee mbiri Gambia la war nañoo mën a juboo lu tax duñ mën a juboo xanaa ñoom ñoo ma gën a bugg a Gambia so it's about them soo gisee président Barrow sa xet na bugut faa toog man maa la wax loolu because there are people there su président Barrow wàcce ñëppaay wàcca so we will advise président ne bul wàcca toogal loi bi loolu la wax because dinaa continuer nekk ministre continuer chop continuer travel so that will go into your head su fekkonte ne ñun ñu ngi fii si biir Gambia bi fii solo Sandeng bu mu doon dee electoral reforms moo nekk si baanaam bi 10 years ba léegi ñun mënuñoo defara mënuñoo ono solo Sandeng ba léegi so man that is something that loo xamante ne maa ngi koo gis ma xalaat li fi xewoon ak 2016 soo demee ñu ñëw ñu ne la gentleman's agreement bi sax du day mën a amaat ma xam ne fii nit su ñëwee sax mu waxaa kii lii dafa dem mu xam ne ok yow doo wax li nga jàppa so moo tax man ma taxaw bugg a bokk si politique not because man dama bugg a ron man kenn de dama bugg a to be instrumental as a trustee for the Gambian people pour ngeen xam ne man si lu ñu wax fii nii loolu ngeen xam ne dinañ si dee suñ ko defut man kaay leen ngeen rey ma straight up su nekkee man maa toog State House mu ne damaa def li youth si ñoo fees si dëkk bi fii yëpp su ma fa toogee defuma ko kaay leen ngeen jël ay xeer ngeen wàccee ma amut benn loi comme this thing that we say due process amut fa because soo ko xamee sa xol bi ma xam ko suma xol bi it is supposed to be the right thing to do we don't have to debate on those kinds of legality su nekkee legality la dinaa dem toog ma call lawyer ma orchestrate plan against my own people to make sure that the law favors me trust me if everything that is to be proven in the confines of a law court is just within that law court then justice becomes a performance not a principle because da ngaa gis ne ma ñëw ma xam ne ma use the legal instruments the law sometimes did not even recognize common sense could you imagine that common law has been existing for 200 years before they introduced equity fairness so rewards under common law is just damages da ngaa ñëw rek ñu ne la damages nga fay xaalis after all I don't want the money I want the commodity that I want this is why they introduced fairness so man-made laws will continue to bring this chaos I want to tell men to not talk to me about due process, but to look retrospectively in their hearts. Because the votes and the aspirations of the Gambian people is not in those so-called documents. It is within our hearts and our aspirations and what we say. This is why you see people go even beyond their principles. Like so what they are talking about is frustration. It does not represent when Gala sits as an executive and they make a decision. They are all correct. So we have to understand that human element, we have to be selfless. We have to make sure that comme loo xamante ne xam nga ne ok lii pour man su ma njëriñ la loolu soo ko fa génnee di nga gis dëkk bi nu moo dem lan moo tax ba léegi ñun mënuñoo am coalition. Why can't we come together? Two brothers who were there, Barrow and Jammeh, were the same people. They fight. I see also Senegal, Ousmane Sonko and this guy soon, they will probably fight because you already see Nako Reklembam. I got confused, but I later on realized, okay, they handled it. But every time something good comes to this African continent, they will take it from us. Thomas Sankara, it is Blaise Compaoré that killed him. Man dem na tok ak Thomas Sankara system mu ne mané suñ yaay mu ngi xaar pour Blaise ñëw ci kër bi mu wax ñu lan mo jot Thomas because they used to be in the same home. Ki nga xamantene mom nga tédal mom mo la reyndi ci dëkk bi fu mu nekk nii. So we have to understand that mankind has an unseen enemy. They will use us against each other, all the demons, so that they can destroy our collective progress. All right, thank you. Thank you, Kemo. Time bi jeex na waaye ñu shit and doyluñ but unfortunately fii lii la ñu waxtu mayoon ma bàyyi la rek nga tàggoo di la wax tamit kontaan nañ trop